Hi students, welcome to our innovation. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல 8th standard English Unit 3 Prose Sir Isaac Newton, the ingenious scientist. And this was written by Nathaniel Hawthorne. This was the biography of Sir Isaac Newton and it was published by Nathaniel Hawthorne. Okay. He is an American novelist. Now let us see the book valuation நம்ம இதில் பார்க்கலாம். So இந்த லெசனில் இந்த ப்ரோஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா about Isaac Newton was when he was in childhood he was being with his grandmother. So grandmother கிட்ட இருக்கும்போது so what are the invention he was come across, okay? When he was along with his grandmother, so what are all the incidents took place that is given in this lesson. Okay. Now let us see the book evaluation. Choose the correct antonym. So antonym it means opposite. Okay. His grandmother was very kind to him. So kind, opposite of kind is cruel. Okay. The boy seemed to have taste for mathematics. Distaste is the antonym. Isaac possessed a wonderful faculty of acquiring knowledge. That is possessed, opposite is lacks. Okay. Antonym is lacks. He was observed by usually busy with his tools, usually rarely. Answer the following questions in one or two. First one, who was taking care of Newton after his father's death? So, after father's death, Newton yaar kuda irundha? Newton, Sir Isaac Newton, he was living with his grandmother. Okay, so you have to write. Page number 64 இங்கிருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க. Isaac was left to the care of his good old grandmother. So இதுவரைக்கும் எழுதிட்டு you had to continue with the question. After his father's death ன்னு complete பண்ணிக்கோங்க sentence. Second one, what did Isaac manufacture at his young age? Page number 64. So இங்கே correction பண்ணி எழுதிக்கலாம். Isaac had manufactured அப்படின்னு இங்கே எழுதிக்கோங்க. Make a note of it. So Isaac, instead of he, you have to rectify it as Isaac had manufactured a set of little tools and saws of various sizes. So this is the sixth answer. இது மட்டும் நீங்கள் correction பண்ணி எழுதுனா போதும். This is the second answer. Third, how did the young boy find the strength of the wind? Page number 65. Here instead of he, you change it as Isaac. Isaac jumped against the wind. So விண்டோட wind எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத எப்படி ஐசக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஐசக் jumped against the wind and by the length of his jump he calculated the force of a gentle breeze, a brisk gale or a tempest. So அதை வச்சு அது ஒரு breeze-ஆ or brisk gale or tempest அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு மார்க் ஃப்ரம் ஹியர். இங்கேருந்து இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ குட் எழுத வேண்டாம் அண்ட் ஹியர் யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் இட் அஸ் ஐசக். திஸ் இஸ் த தேர்ட் ஆன்சர். Why were his friends attracted by the windmill? Page number 67. Mark it from here. Isaac playmates were enchanted. So enchanted means delighted. Okay, but ரொம்ப enjoyable. Okay, பட் இங்கே வந்து அட்ராக்டட் தான் நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இங்கே அட்ராக்டட் பைன்னு எழுதிக்கோங்க. ஐசக்ஸ் பிளேமேட்ஸ் வேர் அட்ராக்டட் பை ஹிஸ் நியூ விண்ட்மில். They thought that nothing so pretty and so wonderful had ever been seen in the whole world. Okay, from here, mark from here till end of this one. This is the fourth answer. Fifth question, how was Newton honored by the king? Number 68, mark it from here. Isaac was made a member. Okay, இங்கேருந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. Isaac was made a member of the parliament and received the honor of knighthood from the king. So இது வரைக்கும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க up to 5. This is the fifth answer. See, answer the following question in about 100 words. Why did Newton's friend advise his grandmother to apprentice him to a clockmaker? Since it is a paragraph question, you have to mark from here. Some of his friends advised Isaac's grandmother to apprentice him as a clockmaker. For besides his mechanical skill, the boy seemed to have a taste for mathematical, which would be very useful to him in the profession. So, அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஸு அவனோட
மேட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க, the to make him to apprentice as a clock maker. ஓகே, கிளாக் மேக்கருக்கு விட்டு அவனுக்கு ஹெல்ப்புக்கு விடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லும்போது, why it will develop his mechanical skill and he will also taste for mathematical. So it is a phrase. ஓகே, மேத்தமெட்டிக்ஸ் அவனோட மேத்தமெட்டிக் கேல்குலேஷனுக்கும் அவனோட ப்ரொஃபஷனுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்ட்டு. அண்ட் தென் இன் டியூ டைம் ஐசக் வுட் up him for himself and would manufacture curious clocks like those that contain a set of dancing figures which issues from the dial plate and when the hour is struck, or like those where a ship sails across the face of the clock and is seen tossing up and down on the waves or as often as the pendulum vibrates. ஸோ அவங்க கிளாக் கிட்ட, அதாவது கிளாக் மேக்கர் கிட்ட அப்ரெண்டைஸாக போனதுக்கப்புறம் he started to create different ways of clocks. ஓகே, ஸோ அந்த கிளாக்கோட டயல் பிளேட்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரக் ஆகி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலாக அவங்க ஐசக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க கிளாக்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ ஹேட் டு மார்க் அப் டு ஹியர். How did Newton learn about the way of windmill operator? Page number 65. Isaac was in the habit of going thither frequently. ஸோ அவங்க வீட்டு பக்கத்தில் கிராண்ட்மதர் இருக்கக்கூடிய ரெசிடென்ஸ் பக்கத்துலேயே விண்மில்லோட பிளேஸ் இருக்குது. ஸோ he went there frequently and would spend a whole hours in examining its various parts. While the mill was at rest, he prayed it into an internal machinery. When its boat sails were set in a motion by the wind, he watched the process by which the milestones were made to revolve and crush the grain that was put into the hopper. So once அவங்க ஐசக் நியூட்டன் அங்கே போய் he was watching it closely and he was rearranging. When the windmill is not in use, he started to ரீஅரேஞ்சிங் த பார்ட்ஸ். ஓகே, இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு அகெயின் அதை வந்து ரீசெட் பண்ணுற மாதிரி he was creating it. After gaining a thorough knowledge of its construction, he was observed to be unusually busy with his tools. ஸோ ஒன்ஸ் அதை பற்றி நல்ல நாலேஜ் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் he started to construct by himself. ஸோ அவர் வந்து அவரோட டூல்ஸை வச்சு அவர் விண்மில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிறார். ஓகே, he was observing it so well. Third one, mention some of the Newton's inventions. Reflecting telescope, laws of motion, law of gravity are the famous invention of Sir Isaac Newton. He also discovered calculus. He was the first one to find out the nature of light. He searched out the laws by which the planets are guided through the sky. That's it, student. Unit 3 book evaluation is fully completed. ஆர் இனோவேஷன் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆர் வீடியோ. தேங்க்யூ. ஹேவ் அ நைஸ் டே.